Shalom, good morning. Shalom, good morning. Good morning. Boker tov. Welcome back to the study. We are continuing with two parasha portions, Vayakhel and Pekudei. So we're reading in Shemot, that's in Exodus, and we are reading in chapter 37. We'll read 3 chapters, 37 to 39. We are reading about the construction of the Mishkan, of the tabernacle. When Beth Hallel and them actually make the actual object. So let's say the blessing and then we'll begin. Okay, say the blessing. Baruch Hu et Yahweh HaMborah. Baruch Yahweh HaMborah Leolam Ba'ed. Baruch Atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Amen. Amen. Okay, I'm going to share my screen and you guys can follow along with the Hebrew. One more thing, I put some of the keywords in Hebrew in the description and in the email. You guys can take a look at that if you'd like, just to help along as we hear. Okay, so chapter 37, Shemot 37, Exodus 37, verse 1. And Bezalel made the ark of acacia wood 2.5 cubits long, 1.5 cubits wide, and 1.5 cubits high. And he overlaid it with clean gold inside and outside, and made a molding of gold all around it. And he cast 4 rings of gold for its 4 feet, 2 rings on its one side, and 2 rings on its other side. And he made poles of acacia wood and overlaid them with gold. And he put the poles into the rings at the sides of the ark to lift the ark. And he made the lid of atonement of clean gold, 2.5 cubits long, and 1.5 cubits wide. And he made 2 cherubim of beaten gold. He made them from the 2 ends of the lid of atonement, 1 cherub at one end on this side, and the other cherub at the other end on that side. He made the cherubim from the lid of atonement from the 2 ends. And the cherubim spread out their wings above and covered the lid of atonement with their wings, with their faces toward each other. The faces of the cherubim were turned toward the lid of atonement. Okay, so let's hear 1 through 9 in the Hebrew. ויעש בצלאל את הארון עצי שיטים, 2.5 אורכו, 1.5 רוחבו, 1.5 קומתו. ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ, ויעש לו זר זהב סביב. ויצוק לו 4 טבעות זהב, על 4 פעמותיו, ו2 טבעות על צלעו האחד, ו2 טבעות על צלעו השני. ויעש בדי עצי שיטים, ויצף אותם זהב. ויבא את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון. ויעש כפורת זהב טהור, 2.5 אורכה, 1.5 רוחבה. ויעש 2 קירובים זהב, מקשה עשה אותם משני קצות הכפורת. קירוב אחד מקצה מזה, וקירוב אחד מקצה מזה. מן הכפורת עשה את הקירובים משני קצותיו. ויהיו הקירובים פורסי כנפיים, למעלה שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו. אל הכפורת היו פני הקירובים. Okay, and just a reminder, because we're getting a little bit of feedback, if you guys can put your microphone on mute before we continue. Thank you. So verse 10,
And he made the table of acacia wood, 2 cubits long, and a cubit wide, and a cubit and a half high. And he overlaid it with clean gold, and made a molding of gold all around it. And he made a rim of a handbreadth all around it, and made a molding of gold for the rim all around it. And he cast 4 rings of gold for it, and he put the rings on the 4 corners that were at its 4 legs. The rings were next to the rim as holders for the poles to lift the table. And he made the poles of acacia wood to lift the table, and overlaid them with gold. And he made the utensils which were on the table, its dishes, and its cups, its bowls, and its jars for pouring of clean gold. We read the 16. Let's hear that in the Hebrew. ויעש את השולחן עצי שיטים, 200 אורכו ואמה רוחבו, ואמה וחצי קומתו. ויצף אותו זהב טהור, ויעש לו זר זהב סביב. ויעש לו מסגרת תופח סביב, ויעש זר זהב למסגרתו סביב. ויצוק לו 4 טבעות זהב, ויתן את הטבעות על 4 הפאות אשר ל4 רגליו. לעומת המסגרת היו הטבעות בתים לבדים לשאת את השולחן. ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם זהב לשאת את השולחן. ויעש את הכלים אשר על השולחן, את קערותיו ואת כפותיו ואת מנקיותיו ואת הכסבות אשר יוסח בהן זהב טהור. ויעש את המנורה. Okay, I went a little too far. 17. And he made the lampstand of clean gold. That's the menorah, right? He made the lampstand of clean gold. He made the lampstand of beaten work, its base and its shaft, its cups, its ornamental knobs, and its blossoms were from it. And 6 branches came out of its sides, 3 branches of the lampstand out of one side, and 3 branches of the lampstand out of the other side. There were 3 cups like almond flowers on one branch, with ornamental knob and blossom, and 3 cups like almond flowers on the other branch, a knob and a blossom. So for the 6 branches coming out of the lampstand. And on the lampstand were 4 cups like almond flowers, its knobs and blossoms, a knob under the first 2 branches of the same, and a knob under the second 2 branches of the same, a knob under the third 2 branches of the same, for the 6 branches coming out of it. Their knobs and their branches were of it, all of it with one beaten work of clean gold. And he made it 7 lamps, and its snuffers and its trays of clean gold. He made it of a talent of clean gold, and all its utensils. So we read the 23. Let's hear that in the Hebrew. Let me back up 17 a little bit. Okay. ויעש את המנורה זהב טהור, מקשה עשה את המנורה, ירחח וכנח, גביעיה כפתוריה ופרחיה ממנה היו. ו6 קנים יוצאים מצידיה, 3 קני מנורה מצידה האחד, ו3 קני מנורה מצידה השני. 3 גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, ו3 גביעים משוקדים בקנה אחד, כפתור ופרח. כן ל6 הקנים היוצאים מן המנורה. ובמנורה 4 גביעים משוקדים, כפתוריה ופרחיה. וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, ל6 הקנים היוצאים ממנה. כפתוריהם וקנותם ממנה היו, כולך מקשה אחת זהב טהור.
ויעש את נרותיה 7, ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור. כיכר זהב טהור עשה אותך, ואת כל כליה. ויעש את מזבח. Okay. And 25. Verse 25. And he made the incense altar of acacia wood, a cubit long and a cubit wide, square, and 2 cubits high. Its horns were of it, and he overlaid it with clean gold, its top and its sides all around, and its horns, and he made a molding for it of gold all around it. And he made 2 rings of gold for it under its molding, at its 2 corners on both sides, and holders for the poles with which to lift it. And he made the poles of acacia wood and overlaid them with gold. And he made the set-apart anointing oil and the clean incense of sweet spices according to the work of the perfumer. So that's 25 to the end of the chapter. Let's go ahead and hear that in the Hebrew. ואת כל כליה. ויעש את מזבח הקטורת עצי שיטים, אמה אורכו ואמה רוחבו רבוע, ואמתיים קומתו, ממנו היו קרנותיו. ויצף אותו זהב טהור, את גגו ואת קירותיו סביב ואת קרנותיו, ויעש לו זר זהב סביב. ושתי טבעות זהב עשה לו מתחת לזרו, על שתי צלעותיו, על שני צידיו, לבטים לבדים לשאת אותו בהם. ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם זהב. ויעש את שמן המשחה קודש, ואת קטורת הסמים טהור, מעשה רוקח. Okay. That's the end of chapter 37. So we're going to go right into chapter 38. Let's make this a little bigger. And then we just get the audio ready really quick. פרק ל"ח. Okay. So chapter 38. And it says, verse 1, and he made the altar of burnt offering of acacia wood, 5 cubits long and 5 cubits wide, square, and 3 cubits high. And he made its horns on its 4 corners, the horns were of it, and he overlaid it with bronze. And he made all the utensils for the altar, the pots and all, and the shovels, and the basins, and the forks, and the fire holders. He made all its utensils of bronze. And he made a grating for the altar, a bronze network under its rim, midway from the bottom. And he cast 4 rings for the 4 corners of the bronze grating, as holders for the poles. And he made the poles of acacia wood, and he overlaid them with bronze. And he put the poles into the rings on the sides of the altar, with which to lift it. And he made the altar hollow with boards. Okay, so that's verse 7. Let's hear 1 through 7 in the Hebrew. ויעש את מזבח העולה עצי שיטים, 5 אמות אורכו ו5 אמות רוחבו רבוע, ו3 אמות קומתו. ויעש קרנותיו על 4 פינותיו, ממנו היו קרנותיו, ויצף אותו נחושת. ויעש את כל כלי המזבח, את הסירות ואת היעים ואת המזרקות, את המזלגות ואת המחטות, כל כליו עשה נחושת. ויעש למזבח מחבר, מעשה רשת נחושת, תחת קרקובו מלמטה עד חציו. ויצוק 4 טבעות ב4 הקצוות למחבר הנחושת, בתים לבדים. ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם נחושת. ויבא את הבדים בטבעות על צלעות המזבח,
לשאת אותו בהם. נבוב לוחות עשה אותו. Okay. And so that was to verse 7. Verse 8, and he made the basin of bronze and its stand of bronze from the bronze mirrors of the serving women who did service at the door of the tent of meeting. And he made the courtyard for the south side. The screens of the courtyard were of fine woven linen, 100 cubits long. There are 20 columns and there are 20 sockets of bronze. The hooks of the columns and their bands were of silver. And for the north side, the screens were 100 cubits long. Their 20 columns and their 20 sockets of bronze. The hooks of the columns and their bands were of silver. And for the west side were screens of 50 cubits. Their 10 columns and their 10 sockets. The hooks of the columns and the bands were of silver. And for the east side, eastward, 50 cubits. 50 cubits of screens on one side, with their 3 columns and their 3 sockets, and 15 cubits of screens on the other side of the courtyard, on this side and that side, with their 3 columns and their 3 sockets. All the screens of the courtyards all around were of fine woven linen. And the sockets for the columns were of bronze. The hooks of the columns and their bands were of silver. And the overlay of the tops was of silver. And all the columns of the courtyard had bands of silver. Okay, so let's hear to verse 17 in the Hebrew. ויעש את הכיור נחושת, ואת קנו נחושת, במראות הצובעות, אשר צבעו פתח אוהל מועד. ויעש את החצר לפאת נגב תימנה, קלעי החצר 600 זר, 100 באמה. עמודיהם 20, ואדניהם 20 נחושת. בבי העמודים וחשוקיהם כסף. ולפאת צפון 100 באמה, עמודיהם 20, ואדניהם 20 נחושת. בבי העמודים וחשוקיהם כסף. ולפאת ים, קלעים 50 באמה, עמודיהם 10, ואדניהם 10, בבי העמודים וחשוקיהם כסף. ולפאת קדמה מזרחה 50 אמה, קלעים 15 אמה אל הכתף, עמודיהם 3, ואדניהם 3. ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר, קלעים 15 אמה, עמודיהם 3, ואדניהם 3. כל קלעי החצר סביב 600 זר, והאדנים לעמודים נחושת, בבי העמודים וחשוקיהם כסף, בציפוי ראשיהם כסף. והם מחושקים כסף כל עמודי החצר. Okay. So that was verse 17. And let's hear 18. And the covering for the gate of the courtyard was the work of an embroiderer of blue and purple and scarlet material, and of fine woven linen, and 20 cubits long, and the height along its width was 5 cubits, corresponding to the screens of the courtyard. And the columns were 4, and their sockets of bronze 4. Their hooks were of silver, and the overlay of their tops of their bands was of silver. And all the pegs in the dwelling place and of the courtyard all around were of bronze. So that was to 20. Let's go ahead and hear that in the Hebrew. סך שער החצר מעשה רוקם, וחילת בארגמן, ותולעת שני 600 זר, ו20 אמה אורך, וקומה ברוחב 5 אמות, לעומת קלעי החצר. ועמודיהם 4, ואדניהם 4 נחושת,
בביהם כסף, וציפוי ראשיהם וחשוקיהם כסף. וכל היתדות למשכן ולחצר סביב נחושת. Okay. And that is this is where they stop the first Parshah Vayakhel. So the next part is Pekudei. So we're going to go ahead and get that audio ready. Give me 1 second. 40. Parashat Pekudei. Okay. Parshah Pekudei. So, verse 21. And these were the appointments of the dwelling place of the witness, which was appointed by the command of Moshe for the service of the Levites, by the hands of Ithamar, son of Aharon the priest. And Bezalel, son of Uri, son of Hur, of the tribe of Yehudah, made all that Yahweh had commanded Moshe. And with him Oholiab, son of Ahim-Samach, of the tribe of Dan, an engraver and designer, an embroiderer in blue and purple and scarlet material, and in fine linen, all the gold prepared for the work, in all the work of the set-apart place, and it was the gold of the wave offering, came to be 29 talents and 730 shekels, according to the shekel of the set-apart place. And the silver from the ones counted of the congregation was 100 talents and 1,775 shekels, according to the shekel of the set-apart place. A bekah, half a shekel for a head, according to the shekel of the set-apart place, for everyone passing over to those counted from 20 years old and above, for 603,550 men. And the 100 talents of silver were for casting the sockets of the set-apart place and the basins of the veil, 100 sockets from the 100 talents, a talent for each socket. And of the 1,775 shekels, he made hooks for the columns and overlaid their tops and made bands for them. And the bronze of the wave offering and the 70 talents and 2,400 shekels, and with it he made the sockets for the door of the tent of meeting, and the bronze altar, and the bronze grating for it, and all the utensils of the altar, and the sockets of the courtyard all around, and the bases for the courtyard gate, and all the pegs for the dwelling place, and all the pegs for the courtyard all around. So I read to the end of chapter 38 to verse 31. Let's go ahead and hear that in the Hebrew. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים, ביד איתמר בן אהרון הכהן. ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה. ואיתו אוהליאב בן אחיסמך למטה דן, חרש וחושב, ורוקם בתכלת ובארגמן, ובתולעת השני ובשש. כל הזהב העשוי למלאכה, וכל מלאכת הקודש, ויהי זהב התנופה 29 כיכר, ו730 שקל בשקל הקודש. וכסף פקודי העדה 100 כיכר, ו1,775 שקל בשקל הקודש. בקע לגולגולת מחצית השקל בשקל הקודש, לכל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה, ל603,550. ויהי 100 כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת, 100 אדנים למעט הכיכר, כיכר לאדן. ואת 1,775 הסבבים לעמודים, וציפה ראשיהם,
וחישק אותם. ונחושת התנופה 70 כיכר ב2,400 שקל. ויעש בח את אדני פתח אוהל מועד, ואת מזבח הנחושת, ואת מחבר הנחושת אשר לו, ואת כל כלי המזבח, ואת אדני חצר סביב, ואת אדני שער החצר, ואת כל יתדות המשכן, ואת כל יתדות החצר סביב. Okay, that's the end of chapter 38. And we're going to continue with chapter 39. Okay, let me get the audio up. Now, if there's any comment or anything anybody wants to פרק mention, ל"ט. this is where you can mention something. We're going to take just a quick minute, and I will be back right away to do chapter 39. Give me 1 second. Okay, sorry about the interruption. Let's continue with chapter 39, and this will be the last part for today. Chapter 39, verse 1, and of the blue and purple and scarlet material, they made woven garments to do service in the set-apart place. And they made the set-apart garments which were for Aharon, as Yahweh had commanded Moshe. And he made the shoulder garment of gold, of blue and purple and scarlet material, and of fine woven linen. And they beat out sheets of gold and cut it into thread to work it into the blue and purple and scarlet material, and the fine linen, the work of a skilled workman. They made shoulder pieces for it to join it. It was joined at its 2 edges. And the embroidered band of his shoulder garment that was on it was of the same work of gold and blue and purple and scarlet material, and of fine woven linen, as Yahweh had commanded Moshe. And they made the shoham stones, that emplated work of gold, engraved as signets are engraved according to the names of the sons of Israel. And they put them on the shoulders of the shoulder garment, stones of remembrance for the sons of Israel, as Yahweh had commanded Moshe. And he made the breastplate a work of a skilled workman, like the work of the shoulder garment, of gold, of blue and purple and scarlet material, and of fine woven linen. It was square. They made the breastplate double, its length a span, its width a span, doubled, and they filled it with 4 rows of stones. A row of ruby, a topaz, an emerald was the first row. The second row a turquoise, a sapphire, and a diamond. The third row a hyacinth, an agate, and an amethyst. And the fourth row a beryl, a shoham, and a jasper, set in plated work of gold in their settings. And the stones were according to the names of the sons of Israel, 12 according to their names, engraved like a signet, each one with its own name according to the 12 tribes. Let's hear the verse 14 in the Hebrew. Here we go.
ומן התכלת והארגמן ותולעת השני, עשו בגדי שרד לשרת בקודש. ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעש את האפוד, זהב תכלת בארגמן בתולעת שני ושש זר. וירקעו את פרחי הזהב, וקיצץ פתילים לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן, ובתוך תולעת השני ובתוך השש, מעשה חושב. כתפות עשו לו חברות, על שני קצותיו חובר. וחשב אפודתו אשר עליו, ממנו הוא כמעשהו. זהב תכלת בארגמן, בתולעת שני ושש זר, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את אבני השוהם, מוסבות משבצות זהב, מפותחות פיתוחי חותם על שמות בני ישראל. וישם אותם על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעש את החושן מעשה חושב, כמעשה אפוד, זהב תכלת בארגמן, בתולעת שני ושש זר. רבוע היה, כפול עשו את החושן. זרת אורכו וזרת רוחבו כפול. וימלאו בו 4 טורי אבן, טור אודם פצדה וברקת הטור האחד, והטור השני נופך סתיר ויהלום, והטור השלישי לשם שבו ואחלמה, והטור הרביעי תרשיש שוהם וישפה, מוסבות משבצות זהב במילאו אותם. והאבנים על שמות בני ישראל הנה, 12 על שמותם, פיתוחי חותם איש על שמו, ל12 שבט. Okay, verse 15. And they made braided chains of corded work for the breastplate at the ends of clean gold. And they made 2 settings of gold and 2 gold rings, and put the 2 rings on the 2 ends of the breastplate. And they put the 2 cords of gold in the 2 rings on the ends of the breastplate. And the 2 ends of the 2 cords they fastened in the 2 settings, and they put them on the shoulder pieces of the shoulder garment in the front. And they made 2 rings of gold and put them on the 2 ends of the breastplate on the edge of it, which was on the inward side of the shoulder garment. And they made 2 gold rings and put them on the 2 shoulder pieces underneath the shoulder garment on the front of it, close to its seam above the embroidered band of the shoulder garment. And they bound the breastplate by a means of its rings to the rings of the shoulder garment with a blue cord, so that it would be above the embroidered band of the shoulder garment, and that the breastplate would not come loose from the shoulder garment, as Yahweh had commanded Moshe. And he made the robe of the shoulder garment of woven work, all of blue. And the opening of the robe was in the middle, like the opening in a scaled armor, with a woven binding all around the opening, so that it would not tear. Let's hear the 23 in the Hebrew. ויעשו על החושן שרשרות גבלות, מעשה אבות, זהב טהור. ויעשו 2 משבצות זהב ו2 טבעות זהב. ויתנו את 2 הטבעות על 2 קצות החושן. ויתנו 2 העבותות הזהב על 2 הטבעות על קצות החושן. ואת 2 קצות 2 העבותות
נתנו על שתי המשבצות, ויתנום על כתפות האפוד אל מול פניו. ויעשו שתי טבעות זהב, וישימו על שני קצות החושן, על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה. ויעשו שתי טבעות זהב, ויתנום על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו, לעומת מחברתו, ממעל לחשב האפוד. וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד, בפתיל תכלת, להיות על חשב האפוד, ולא יזח החושן מעל האפוד, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעש את מעיל האפוד מעשה אורג, כליל תכלת, ופי המעיל בתוכו כפי תחרה, שפה לפיו סביב, לא יקרע. Okay. 24. And they made a hem on the robe, and they made on the hem of the robe pomegranates of blue and purple and scarlet material twined. And they made bells of clean gold, and put the bells between the pomegranates on the hem of the robe all around between the pomegranates, a bell and a pomegranate, a bell and a pomegranate, all around the hem of the robe for the service that Yahweh had commanded Moshe. And they made a long shirt of fine linen, the work of a weaver, for Aaron and his sons, and a turban of fine linen, and the turban ornaments were of fine linen, and short trousers of fine woven linen, and the girdle of fine woven linen with blue and purple and scarlet material, the work of an embroiderer, as Yahweh had commanded Moshe. And they made the plate of the set-apart sign of dedication of clean gold, and wrote on it an inscription like the engraving of a signet, set apartness to Yahweh. And they put on it a blue cord to fasten it above the turban, as Yahweh had commanded Moshe. And all the work of the dwelling place of the tent of meeting was completed, and the children of Israel did according to all that Yahweh had commanded Moshe. So they did. Okay, I read the 32. Let's hear that in the Hebrew. ויעשו על שולי המעיל רימוני תכלת בארגמן ותולעת שני מושזר. ויעשו פעמוני זהב טהור, ויתנו את הפעמונים בתוך הרימונים, על שולי המעיל סביב, בתוך הרימונים. פעמון ורימון, פעמון ורימון, על שולי המעיל סביב, לשרת כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את הכותנות 6 מעשה אורג לאהרון ולבניו, ואת המצנפת 6, ואת פערי המגבעות 6, ואת מכנסי הבד 6 מושזר, ואת האבנת 6 מושזר ותכלת וארגמן בתולעת שני מעשה רוקם, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את ציץ נזר הקודש זהב טהור, ויכתבו עליו מכתב פיתוחי חותם, קודש לאדוני. ויתנו עליו פתיל תכלת, לתת על המצנפת מלמעלה, כאשר ציווה אדוני את משה. ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו. Okay, and the final part, here, verse 33. And they brought the dwelling place to Moshe, the tent and all its furnishings, its hooks, its boards, its bars, and its columns, and its sockets, and the covering of ramskin dyed red, and the covering of fine leather, and the veil of the covering, and the ark of the witness with its poles, and the lid of atonement, the table and all its utensils, and the showbread, the clean lampstand with its lamps,
the lamp to be put in order, and all its utensils, and the oil for light, and the altar of gold, and the anointing oil, and the sweet incense, and the covering for the tent door, the bronze altar and its bronze grating, its poles and all its utensils, the basin with its stand, the screens of the courtyard, its columns and its sockets, the covering for the courtyard gate, its cords and its pegs, and all the utensils for the service of the dwelling place for the tent of meeting, the woven garments to do service in the set-apart place, the set-apart garments for Aaron the priest and his sons' garments to serve as priests. According to all that Yahweh had commanded Moshe, so the children of Israel did all the work, and Moshe looked over all the work and saw they did it as Yahweh had commanded, so they had done, and Moshe blessed them. That is the end of chapter 39. Let's go ahead and hear that in the Hebrew. Verse 43, here we go. ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, כרסיו, כראשיו, דריחיו ועמודיו ואדניו, ואת מכסה עורות האלים המאודמים, ואת מכסה עורות התחשים, ואת פרוכת המסך, את ארון העדות ואת בדיו, ואת הכפורת, את השולחן, את כל כליו, ואת לחם הפנים, את המנורה הטהורה, את נרותיה, נרות המערכה ואת כל כליה, ואת שמן המאור, ואת מזבח הזהב, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים, ואת מסך פתח האוהל, את מזבח הנחושת, ואת מחבר הנחושת אשר לו, את בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת קנו, את קלעי החצר, את עמודיה ואת אדניה, ואת המסך לשערי חצר, את מיתרה ותדותיה, ואת כל כלי עבודת המשכן לאוהל מועד, את בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן. ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה אדוני, כן עשו. ויברך אותם משה. And that's the end of chapter 39. So we'll finish the last chapter of Shemot on Friday. Thank you for your patience. I know it's a little bit longer today. Since our schedule has changed, so Friday it's a little bit shorter. But thank you again for your patience. Let's go ahead and say the blessing to close. There you go. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Amen. Shalom, shalom. Amen. Thank you. Shalom. Hi, shalom. Say shalom. Um, Shalom. Say shalom. Mom, we can't hear you. You're muted. Just like my mom is saying hi, and you guys can't hear her because she's muted. Oh. Hi, Well, we love you guys. You have a good day. thank you. You too. Bye. Mom, we can't hear you because you're muted. Oh. Say bye. Bye. Say bye. Bye. Say bye. Bye. Hi guys, everyone. Bless you. Hi. Bless you too. Shalom. Have a good day. Shalom. See you guys later.
See you. Bye. Okay, bye-bye. Hope to see you